Hare Krishna. Hare Krishna, dear Kripanidhi Prabhu. Hare Krishna. 13 people. Thank you so much for your welcome and time. Good. My very pretty. She's on. Hare Krishna. It's very. Ну хорошо. По какому плану мы построим наш сегодняшний эфир? Ну, у нас лекция по Шримад Бхагаватам. Крипанидхи Прабhu. Я просила, чтобы был эфир в формате таких живых ответов на вопросы. Вот. Окей. Да, текста по Шримад Бхагаватам не анонсировалось. Ну хорошо, окей. Ну как вам удобно, преданные, вы организаторы. Я лишь просто хочу получить общение Крипанидхи Прабhu. Как и вы, наверное. Как им удобно. Крипанидхи Прабhu, thank you so much. Please, if you like, you can speech about your realization in spiritual life and your Krishna consciousness. Maybe today is a special day, we know, but maybe you can speak about Srila Prabhupada, your realization and your relationship with him, if you like, please. We're very happy for your bless us. Thank you so much for your service. Please, now it's your time. So we listen to you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhus. Thank you very much for your association and your inspiration to spread Srila Prabhupada's mission all over Russia. Харе Кришна, дорогие Прабху, спасибо вам большое за возможность общения с вами, за вдохновение, которое я черпаю, как вижу, когда вижу, что как вы распространяете миссию Шрилы Прабхупады по всей России. So, yes, in the late 60s and early 70s, there was a large youth movement in the West, England, Europe, and America. Итак, в конце 60-х, начале 70-х годах эти годы отмечаются очень интенсивным движением молодежи в Англии, Европе, Америке. And Srila Prabhupada was lowered by Krishna into this melee of young revolutionaries in America. И Кришна эволюционером Америки. And so I was part of that youth movement where we rejected the American status quo. We were searching after a simpler and more organic lifestyle. И я был частью этого движения молодежи, которые отвергали американский статус-кво, и мы искали, были в поисках чего-то более естественного, более органичного. And we were asking questions. Why is it that with all this material advancement, there is so much strife in the world, so much suffering in these Western countries? So we were wondering why is there so much misery when people have so many material things? И мы были против материализма, против материального в этом западном мире. И мы задавались вопросом, почему в западном мире столько страданий, несмотря на то, что есть такое благоденствие материальное. So as we have read, Prabhupada came into a very poor part of New York,
where were many drug addicts and alcoholics. And in that area, many young people were living a kind of hippie culture, a very simple culture, simple lifestyle. И мы с вами читали, как Шрила Прабхупада приехал в Нью-Йорк, и он поселился в очень нищем районе Нью-Йорка, где жили алкоголики, наркоманы. Это тот район, где жила, процветала культура хиппи, очень простая культура. There was a massive protest movement against the war in Vietnam. And Prabhupada came into that atmosphere of dissatisfaction amongst the young people of the West. И в то время шли массовые протесты против войны во Вьетнаме, и Шрила Прабхупада попал именно в такую атмосферу неудовлетворенной молодежи. So I was about 20 years old, and I was on the west coast of Canada, and Mahatma Prabhu was the president of the temple there. Mahatma had come up from California. Мне было тогда около 20 лет, я жил на западном побережье Канады, и тогда в Канаду приехал Махатма Прабху, он стал президентом храма, он приехал из Калифорнии. In those days, travel across America and Canada was very easy. We just stick our finger out and people would give us a ride wherever we wanted to go. И в те дни путешествовать из Канады в Америку и обратно было очень легко. Можно было это делать просто автостопом. And so I had been reading books from India by Westerners who were talking about self-realization and spirituality coming out of India. И я читал книги об Индии, написанные западными авторами, которые раскрывали темы самосознания, духовности. So that was February of 1972. And in June of 1972, we went to meet Srila Prabhupada in Oregon, USA. Это был февраль 1972 года, а в июне того же года мы отправились в штат Орегон, чтобы встретиться с Прабхупадой. At that time, our main way of preaching was to perform Harinam Kirtan in the downtown streets and distribute magazines, Back to Godhead magazines for 25 cents. Основным способом проповеди в то время, методом проповеди, было идти на улицы и распространять журналы Back to Godhead, обратно к Богу, за 25 центов. So we would go out for, something like 6 hours a day, intense chanting, and then people would crowd around us to see what we're all about. And then we would just hand out these Back to Godhead magazines, and people would give us, some pocket change. That's how the movement was gradually growing. И мы выходили на улицу где-то по 6 часов в день. Кроме того, было очень интенсивное воспевание, джапа. Люди собирались вокруг нас толпами, недоумевая, кто мы такие. Затем мы раздавали наши журналы, а те доставали свою мелочь. Так постепенно наше движение росло. At this time in America and Canada and Western Europe, there was a heightened excitement about changing the world and changing the materialistic way of life. И в то время очень много было идей по поводу того, как изменить этот мир. И эти идеи витали как в Америке, так и повсеместно. Many of us were very idealistic, and we were looking to develop communes where we live off the land in a community of people, and we would live simply. Simple living, higher thinking was our motto. И многие из нас были идеалистами. Мы хотели объединяться в сообщество, жить на земле. И так мы жили, преследуя вот этот девиз, следуя девизу «Простая жизнь, возвышенное мышление». So many of us were chanting different mantras, doing meditation,
And we also learned about the Hare Krishna Maha Mantra from the Beatles. И многие из нас воспевали разные мантры, практиковали разные медитации. Кроме того, мы уже услышали мантру Хари Кришна от Beatles. By the early 70s, the pod, and they were quite inspired by Eastern Vedic culture, you can say, and the chanting and meditation. And they were oftentimes associating with devotees like Yamuna and Mukunda Maharaj and so many other devotees. I'm sorry, Kripanidhi Prabhu, I lost you due to internet connection. Oh, okay, yeah, some problems. So we were all influenced by the Beatles, of course, and they had been impacted by Swamis from India. They were becoming vegetarians, and they were promoting the chanting of Hare Krishna mantra. And so we're all influenced. Go ahead. Мы все были под влиянием Beatles и разных с вами, которые приезжали к нам из Индии. Мы становились постепенно вегетарианцами и воспевали мантры, в том числе Хари Кришна Махамантру. So myself and most of us, we had visited ashrams of various yoga teachers and swamis from India, but they weren't very impressive. И я, как и многие из нас, посещали нас. Но особо эти учителя нас не впечатляли. Arbo? Хари Кришна, did you hear? Мы посещали разные... Yes, we can. Мы посещали разные ашрамы, и разных с вами, и учителей йоги, которые нас... So when Srila Prabhupada came into our lives, we were completely inspired and impressed and impacted by his great, powerful devotion to Krishna. Could you say it again? Could you say it again, please? When we were, when Prabhupada came into our lives, came into the midst of the youth, the hippie movement, many of us were incredibly impacted by his spiritual power and his spiritual presence. Когда Шрила Прабхупада появился в нашей жизни, в этом движении хиппи, то многие из нас оказались под его огромным влиянием, под влиянием его огромной духовной силы, потому что духовная сила была могущественна. So this is the whole mood at the time. Thousands and thousands of young people milling around, experimenting with drugs. And then Srila Prabhupada came into the midst of this, and he was teaching us how to experience inner happiness, inner bliss, simply by chanting this Maha Mantra. Таково было настроение того времени. Тысячи людей экспериментировали тогда с различными наркотиками. Шрила Прабхупада появился именно в гуще таких людей, которых он обучал, как можно ощущать внутреннее счастье, внутреннее блаженство через воспевание Хари Кришна Махамантры. I mean, Srila Prabhupada was constantly on the move to as many countries and areas as he could possibly get to. Шрила Прабхупада был постоянно в движении, он постоянно передвигался в разные страны, регионы. So he stopped in the city called Portland, and we had a small center there, and he was surrounded by perhaps 200 young people, many of us ready for initiation. This was the first time I encountered Srila Prabhupada.
Шрила Прабхупада приехал в город под названием Портленд. У нас там был маленький центр, и вот Шрила Прабхупада в окружении молодых людей, примерно нас 200 человек было тогда, и планировалась первая инициация. Это был первый раз, когда я встретился лично со Шрилой Прабхупадой. So Prabhupada would go for morning walks because he had a heart condition. And so every morning he would take a very vigorous walk in a local park. Шрила Прабхупада тогда ходил. Uh-oh. У Шрилы Прабхупады была сердечная недостаточность, поэтому он каждое утро ходил на прогулки, и прогулки у него были очень активные. So we were all following him in these park, and he was always speaking about the atheistic scientists, the atheistic intellectuals who were promoting all types of atheism. И мы всегда следовали за ним в этот маленький парк. И Шрила Прабхупада постоянно говорил об атеистично настроенных интеллектуалах, которые сбивают всех с толку. So there was a pond there with ducks, and there were some frogs also on the rocks. And Prabhupada looked at one frog and he said, "So today, what is Dr. Frog saying today?" И там в этом парке был маленький пруд, и в пруду плавали утки, а также на камнях сидели лягушки. И глядя один раз на такую лягушку, Шрила Прабхупада сказал, что же сегодня нам скажет доктор Фрог, то есть доктор лягушка. So, of course, devotee Donavir Maharaj, he was there as a householder. He'd say, "Prabhupada, they're saying that life comes from chemicals." And then Prabhupada would destroy them. You know, he would counter-argue against these ideas. И один преданный, Данавир Прабhu, он был семьянином, он сказал, он говорит о том, что жизнь состоит из химических элементов, то есть доктор Фрог. И тогда Шрила Прабхупада начинал своими контраргументами разбивать эту философию. So Prabhupada was constantly prompting us to counter-argue and present arguments against the going speculations and the going false philosophies of the current age. Шрила Прабхупада всегда нас вдохновлял, подстегивал к тому, чтобы мы умели приводить нужные аргументы против различных спекуляций, которые были на то время, и разных ложных философий. One time, Shamasundar said, "Prabhupada, Karl Marx says that life is nothing but an accident." And then Prabhupada countered, he said, "Go ahead." Шьяма Сундара однажды сказал, с вами же Карл Маркс говорит, что жизнь это не что, как просто несчастный случай, как случайность, на что Шрила Прабхупада ответил. Prabhupada immediately countered and he said, "Is your death an accident? Death is 100%. Is that an accident?" И Шрила Прабхупада сказал немедленно, а смерть это несчастный случай? На 100% смерть неотъемлема, неизбежна. In this way, Prabhupada would destroy these speculative philosophies that were overruling the entire academic world, dominating the academic world. Таким образом, Шрила Прабхупада громил все спекулятивные философии, которые доминировали тогда в научно-академической сфере. So we were with Srila Prabhupada for a few days, and he kept emphasizing on distributing his Bhagavatam and Bhagavad Gita, his larger book, Krishna book, Bhagavatam, first canto was in print, and of course Bhagavad Gita was also in print at that time. И мы были тогда со Шрилой Прабхупадой в течение нескольких дней, и он в течение этих дней постоянно подчеркивал важность распространения его больших книг, Бхагаватам, который тогда печатался, конечно же, Бхагавад-гита, которая тоже печаталась, книга Кришна. So Prabhupada would tell us
don't get into arguments. Just go into the public and let them take my books, my large books, and my Prabhupada's purports would actually be the most powerful way of transforming people's lives. Шрила Прабхупада говорил нам, не спорьте ни с кем, просто идите в люди и раздавайте им мои большие книги. И тогда мои комментарии, они могущественны, они трансформируют жизни людей. He would tell us, what is your 10-minute preaching going to do? Let them take my books home, and they'll read them at their leisure, and they will be completely impacted by my purports. That was the idea. Идея была в том, что Шрила Прабхупада, как говорил, что ну что сделает ваша 10-минутная проповедь, но если он возьмет эту книгу, заберет ее домой и почитает ее на досуге, то она окажет огромное влияние на него, поскольку там есть мои комментарии. So at that time, Srila Prabhupada would be initiating usually about 20 to 50 devotees one shot. В то время Шрила Прабхупада за раз инициировал по 20-50 человек. So the devotee in charge of choosing names, his name was Pradyumna, and he was known to be quite a good Sanskrit linguist. Преданный, который в то время отвечал за выбор имен, он выбирал имена преданных, которые должны были быть инициированы, его звали Прадьюмна, он очень хорошо разбирался в санскрите. However, when I came up to be initiated by Srila Prabhupada, I sat below him on the ground. When Prabhupada looked at my name on the paper, it was a girl's name. Но когда пришло мое время получать инициацию, я сел возле Шрилы Прабхупады на землю, и Шрила Прабхупада, глядя на листок с именами, обнаружил, что мое имя было женское. The Prabhupada was very annoyed, and under his throat, he said, "What is this nonsense?" Шрила Прабхупада недоумевал, он не понимал, в чем дело, и он сказал, это что за нонсенс, что за глупость. After that, he raised his head high and he said, "I will choose his name." И тогда Шрила Прабхупада сказал, хорошо, я сам выберу его имя. Prabhupada said his name will be Kripanidhi Das. Он сказал, твое имя будет Крипанидхи Дас. And when he asked me how many rounds, I said, Prabhupada, 16. He said, at least 16. И когда он спросил, сколько кругов ты читаешь, я сказал 16, Прабхупада. Он сказал, как минимум 16. So being inspired by Srila Prabhupada, many devotees would go out after Bhagavatam class and chant the Hare Krishna Maha Mantra downtown Portland, Oregon. The name of the city is Portland. Вдохновленные Шрилой Прабхупадой, многие преданные тогда после Бхагаватам шли прямо в центр города и поспевали Махамантру в центре Портленда, штата Орегон. And what happened was the police arrested all the devotees and threw them in jail. И что тогда произошло? Полиция арестовала всех этих преданных и бросила их за решетку. So that morning, Prabhupada was giving Srimad Bhagavatam class on the great abilities of the kings of ancient times. Maharaj Yudhisthira, he was glorifying him and eulogizing his great ability to keep the entire population happy and also very spiritual. В то утро Шрила Прабхупада давал класс по Шримад Бхагаватам и рассказывал там о способностях царей древности, например, о Махараджи Юдхиштире. Он прославлял его, говоря о том, насколько он умел в то время руководить страной так, чтобы сделать всех людей, все население счастливыми и духовными. So when he heard that his disciples and followers were incarcerated, he started very angrily criticizing the leaders of society and
the state, why are they harassing these religious boys? Why are they doing this? Когда он услышал эту новость о том, что его ученики, его последователи посажены в тюрьму, то он очень сердито стал критиковать лидеров общества, страны, говоря о том, что зачем они домогаются до этих религиозных юношей. This was my first addict. We must distribute his large books, his Bhagavad Gita, Bhagavatam, and so on. Kribaniti Prabhu, we lost you, I think. Oh, That was your first instruction to distribute Prabhupada's big books. Это было первое наставление, которое Крипанитхи Прабху получил от Шрилы Прабхупады, распространять большие книги, Бхагаватам, Бхагавад-гиту. So, I mean, we weren't invited anywhere. We'd go out in the streets and we'd stop people and show them the books, but we didn't quite know how to convince them to buy a book. Нас никуда не приглашали, мы просто выходили на улицы, останавливали людей, показывали им книги, но мы не совсем понимали, как можно убедить людей взять книгу. I mean, here's a book about God, from this foreign country called India, and people are materialistic in America and these places, Canada. They have no interest in God at all, and so it was quite challenging for us. Вот она, книга о Боге, мы говорили. Ну, для людей, для материалистично настроенных людей Америки и Канады, эта книга заморская с Индии не представляла никакого интереса, так же, как сама тема о Боге. Поэтому это было большим для нас вызовом большой сложностью. Of course, Srila Prabhupada, he supervised every fine detail of these books, the paintings, the size of the print, the size of the book itself, the quality of the paper. Srila Prabhupada knew exactly how to make the book very attractive with paintings and the Sanskrit, and then the translations, the covers. Everything was very, very carefully supervised by Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада лично курировал все и отслеживал каждую деталь всех книг. Он просматривал все изображения, все картины, отслеживал, какой размер у каждого шрифта и размер книги, качество бумаги. Он знал, как должна выглядеть книга для того, чтобы привлечь людей, он включил туда санскрит и перевод, и как должна выглядеть обложка. То есть абсолютно за всеми деталями Шрила Прабхупада следил очень тщательно. One time, Ramaswar was printing some Bhagavatams, and he came to Prabhupada and he said, Prabhupada, we have too many pictures. And some of these pictures weren't very, very professional. They were quite, amateur. And he said, Prabhupada, can we just take these pictures out? Our artists have improved. Prabhupada was so angry. How dare you take one picture out of my book without my permission? He said, Ramaswar, get out of my room. And he kicked Ramaswar out of his room. He removed those pictures, right? He asked Prabhupada to remove, but Prabhupada was so angry. Однажды Рамешвара Прабху пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: Шрила Прабхупада, у нас так много картинок, так много изображений в Бхагаватам, и многие из этих картинок написаны совсем непрофессиональным образом, на очень любительском уровне. Давайте удалим какие-то из изображений, пусть художники пока усовершенствуют свое мастерство. И Шрила Прабхупаду эти слова так рассердили, он сказал: да как ты смеешь, как ты вообще смеешь удалять какие-то картины из моих книг? Убирайся. He was blasting Ramaswar, and Ramaswar was like this.
He said, you Americans, all you want to do is change things. You're always changing everything. Why can't you be consistent? Он просто взорвал Рамешвару Прабху там на месте. Рамешвара Прабху весь согнулся. Он сказал, вы американцы только того и хотите, что менять все кругом. Почему вы не можете просто быть помощниками? So Srila Prabhupada was very, very strong and very strict about his books and very clear about how to organize and run his movement. То есть Шрила Прабхупада был очень тверд, суров и строг, и очень четко давал нам наставления о том, как организовывать, управлять его движением. I remember in 1975, we were going on a morning walk in Los Angeles on a beach. There's a beach there called Venice Beach. And Prabhupada was saying, you're running behind, why are you not printing my Chaitanya Charitamrita? Помню, в 1975 году мы идем на утренней прогулке по пляжу в Лос-Анджелесе. Пляж назывался Венес Бич. И Шрила Прабхупада сказал, почему вы не печатаете мою Чайтанью Чаритамриту? And he was there with the BBT in charge, Ramaswar, and printing manager. His name was Radha Balaba. And he turned to them and he said, you're so slow. I want the entire Chaitanya Charitamrita printed in 2 or 3 months. I forget, 2 or 3 months, he said. И тогда был руководитель BBT Рамешвара Прабху и также Прабху Радхавалабха Прабху, который отвечал за печать. И он сказал, ваши дела идут так медленно. Я хочу, чтобы вся Чайтанья Чаритамрита вышла за 2-3 месяца. Я не помню, сколько он сказал, именно 2 или 3. I mean, Srila Prabhupada was just like such a powerful person. Every moment was spent on how to spread this Krishna consciousness movement. Шрила Прабхупада был очень могущественной личностью. Каждый момент своей жизни он постоянно размышлял о том, как можно более эффективно распространять движение сознания Кришны. All these things are going on in his mind, building temples, publishing more books, opening up different countries like Russia and various countries all over the world. These things are constantly going through his mind. В его уме постоянно роились идеи о строительстве храма, о том, как больше публиковать его книг, о том, как открывать новые страны, подобные России и другие страны. So Ramaswar and Radhaballabha, they kind of backed off from the group of devotees, and they were discussing, okay, we have to print 17 volumes of Chaitanya Charitamrita. I think we can probably do it in 1 year. Рамешвара и Радхавалабха Прабху отошли от основной группы преданных и стали обсуждать то, о чем сказал им Прабхупада, и сказали, так, 17 томов Чайтаньи Чаритамриты, пожалуй, мы можем уложиться в год примерно. So they worked out all the details. They ran up to Srila Prabhupada and said, Prabhupada, yes, we can complete this task within the year, within 1 year. Они Something обсудили like между that, собой 6 months, 1 year. Они обсудили между собой все детали, подошли к Шриле Прабхупаде и сказали, да, Шрила Прабхупада, мы можем завершить печать Чайтаньи Чаритамриты в течение года или 6 месяцев, они сказали 6 месяцев, год. Prabhupada looked at him with his head high and he said, no, 2 months. That's what I'll give you. Шрила Прабхупада посмотрел на них, высоко подняв голову и сказал, нет, 2 месяца. And Ramaswar blurted out, Prabhupada, that is impossible. It's impossible. И Шрила у Рамешвары Прабху вырвалось. Прабхупада, это просто невозможно, невозможно. Prabhupada looked at him and he said, impossible is a word in a fool's dictionary. Шрила Прабхупада, глядя на него, сказал, невозможно, это слово из словаря дураков. I was just like, so powerful. Like when he said it, it was like Ramaswar got hit by a hurricane. He was just like so startled by Prabhupada.
Шрила Прабхупада был такой могущественный, такой мощный, что Рамешвару Прабху просто снесло, словно ураганом. So they surrendered, and everyone in the BBT in Los Angeles, which was the world headquarters at the time, BBT headquarters, the artists were painting all day and night. The editors were just going on very little sleep, and they had this rotation of devotees doing editing and type proofing and painting. Sometimes one picture was painted by 2 or 3 devotees. It was just a huge marathon to complete the Chaitanya Charitamrita in a very short time. I think it was 2 months. Все тогда предавались, буквально. Вся редакция BBT в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе тогда располагалась штаб-квартира BBT. Художники работали день и ночь, редакторы тоже работали. Практически преданные тогда не спали, работали посменно. Одну и ту же картину могли рисовать 2-3 художника. То есть это был огромный марафон по печатанию читания Чаритамриты, который напечатали за 2 месяца. So in this way, Srila Prabhupada accomplished so much within in 12 years. He accomplished so much. It was just amazing, and it caught the attention of the great religious scholars of America and Europe. За эти 12 лет Шрила Прабхупада достиг невероятных результатов. Ему удалось завершить столько много дел, и он привлек внимание очень знаменитых религиозных ученых Америки и Европы. Even as early as 1970, Srila Prabhupada was very interested and was contemplating how to infiltrate the country of Russia. И с самого начала, еще в 70-е годы, Шрила Прабхупада интересовался и размышлял о том, как можно просочиться, как можно донести сознание Кришны до таких стран, как Россия. And he was corresponding with the head of Indology in Moscow University, Professor Kotovsky. Он переписывался с руководителем кафедры индологии в Московском университете, профессором Котовским. So after about a year, Prabhupada got an official invitation to visit Professor Kotovsky in 1971. И через год, в 1971 году, Шрила Прабхупада получает официальное письмо приглашения от профессора Котовского. So they got a tourist visa for a few days, and they were put up in a hotel in Moscow. And at that time, the USSR was still intact. And we know that Prabhupada had a difficult time getting rice and getting, basic necessities for his diet. Они получили туристическую визу, на несколько дней их разместили в московской гостинице. Тогда Советский Союз по-прежнему оставался закрытой страной, и Шриле Прабхупаде было сложно даже найти рис и просто удовлетворить какие-то свои элементарные потребности в питании. And as Prabhupada was walking around Red Square, he noticed that people were going about their duties and their jobs and their functions in a very nice way, and they were keeping the city very clean. And he saw that they were quite focused on their lives. Когда Шрила Прабхупада гулял по Красной площади, то он замечал, что люди, они двигаются, и они работают, они совершают свои обязанности, они поддерживают чистоту в городе, и они очень сосредоточены и сфокусированы на своих обязанностях. And he mentioned to Shama Sundar that these people in Russia, in USSR, they're not so spoiled by the Western hedonism, Western sense gratification and material distractions. And so he said there was a good opportunity for them to take heartfully to Krishna consciousness. И он тогда сказал Шьяма Сундаре, что эти люди в Советском Союзе,
они еще не испорчены западной культурой, гедонизмом, чувственными наслаждениями, всеми этими материалистичными отвлекающими факторами. Поэтому у них есть огромная, очень благоприятная возможность принять сознание Кришны. He also said that as he was watching from his window a large military procession go by, he said these people will not be able to live with this communism for another 5 years or so. He said this communism will become dismantled within a few years. He actually predicted that. И глядя в окно и видя военную процессию, Шрила Прабхупада сказал, что они не смогут такой военный режим поддерживать, и он рухнет в течение нескольких лет, через 5 лет его уже здесь не будет. То есть вот такое предсказание сделал Прабхупада. And we know that he met one young man who initiated the spreading of Krishna consciousness all over Russia and other countries. И мы прекрасно знаем, что тогда, в ту поездку, Шрила Прабхупада встретился с одним юношей, благодаря которому сознание Кришны распространилось по всей России и по другим странам. Srila Prabhupada was always thinking. He was never simply eager to go to wealthy cities like Chicago or Houston or these places. Sometimes he wanted to go to very remote places where we would preach, like in Africa. He went to Africa and he just wanted to preach to the Africans, the educated or intelligent Africans. И Шрила Прабхупада всегда размышлял о том, как распространять сознание Кришны. И ему даже не всегда хотелось ехать в какие-то богатые города, как Чикаго или Хьюстон. Напротив, он был рад поехать в какие-то отдаленные районы, например, Африки, и проповедовать там интеллектуально развитым людям. I mean, his vision was extremely broad and extremely compassionate. He was constantly, hopping from one country to another, from one city to another, and just unlimitedly, without any much rest, just preaching and preaching and preaching. Yeah. Шрила Прабхупада, его видение было неимоверно широким и сострадательным. Он постоянно передвигался из одной страны в другую, из одного города в другую. И это было просто какая-то безграничная проповедь без отдыха. Проповедь, проповедь, проповедь. So meanwhile, in America, the book distribution, the volume of books distributed suddenly exploded. And Prabhupada was so amazed that in December of 1973, the North American BBT distributed 3 million books in 1 month. Prabhupada said this is unheard of. И тем временем в Америке распространение книг стало таким масштабным, объемы распространения книг стали просто неимоверные. И Шрила Прабхупада был потрясен, узнав, что в декабре 1973 года в Северной Америке BBT распространили 3 миллиона экземпляров книг за 1 месяц. Шрила Прабхупада сказал, это что-то неслыханное. And Prabhupada would always encourage competition between various zones. There were 3 very large zones in America. There was Los Angeles, New Vrindavan, and the Radha Damodar traveling party with the traveling buses. Шрила Прабхупада всегда поддерживал этот состязательский дух между разными зонами, проповедническими зонами в Америке. Их было тогда 3 в Лос-Анджелесе, в Нью-Вриндаване, и была передвижная Санкиртана Радха Дамодара, которые передвигались на автобусах. So Tamal Krishna Maharaj was in charge of Radha Damodar, and Jayatirtha, he was in charge of Los Angeles. And they were competing like crazy. And New Vrindavan also were competing. Тамал Кришна Госвами Махарадж тогда курировал Нью-Вриндаван, он курировал Радха Дамодар, передвижную Санкиртану, Джая Тиртха Прабху курировал Лос-Анджелес, и они состязались постоянно друг с другом, так же, как и Нью-Вриндаван тоже участвовал в этом состязании.
Prabhupada would make public statements like this. Oh, if Jayatirtha's temple or zone beats Radha Damodar, Tamal Krishna will have a heart attack. In this way, Prabhupada was really goading us on. More books, more books, more books. Шрила Прабхупада открыто заявлял: о, если Джая Тиртха побьет Радха Дамодар, странствующий Санкиртану, то тогда Тамал Кришна Госвами хватит сердечный приступ. То есть тем самым он побуждал нас: больше книг распространяйте, больше. I mean, the weight of the preaching was so heavy in the US. We opened up all the airports. There were at least 20 devotees in every airport at that time, distributing books somehow or another with great enthusiasm. То, как в то время проповедь развивалась, это было что-то неимоверное. Мы открыли для себя все аэропорты. В каждом аэропорту, представьте себе, в каждом абсолютно проповедовало как минимум 20 преданных, очень энтузиастично. Srila Prabhupada at the time was like a great Maharati, like Arjun, and he was just throwing his forces against the Kauravas, the demoniac class of men. And he was the great general, and we were his soldiers, and we were waging a huge battle against the Kali Yuga in the West. Шрила Прабхупада был подобен Махарадхе, как Арджуна. Он бросал все военные силы на кауравов против демонического класса, доминирующего класса общества. Он был словно генерал, а мы, его солдаты, сражались в этой битве против Кали-юги на Западе. And Prabhupada would say this movement is spreading like wildfire all over the West. Шрила Прабхупада говорил, что это движение подобно дикому пожару, лесному пожару, который распространяется повсюду на Западе. So one day, some Christian groups, some leaders, they approached the GBCs in America, and they said that we were being immoral because we were using Santa Claus costumes to sell our books at Christmas. Однажды группа христиан пришли к руководителям GBC в Америке и сказали, что вы ведете себя безнравственно, неморально, поскольку вы одеваете костюмы Санта-Клауса во время Рождества и распространяете свои книги. I remember in Los Angeles, there were 250 Santa Claus people Santa Claus devotees going out every day. There was Mrs. Claus and Mr. Santa Claus. And we just covered the entire Los Angeles, which is a very large city, with Santa Claus, and we're distributing books. Я помню, что в Лос-Анджелесе тогда ежедневно выходило по 250 Санта-Клаусов. Были миссис Клаус и мистер Санта-Клаус. Мы охватили весь Лос-Анджелес, а он очень немаленький. So the Christians came and complained to the GBC, the leaders, how dare you use our saint and dress up like Santa Claus to spread your religion. They said you're very immoral. This is immoral. They said this is so immoral. How dare you? Эти христиане пришли и пожаловались лидерам GBC и сказали: да как вы смеете, используйте нашего святого для того, чтобы распространять свою религию. Это же безнравственно, неморально. Как вы смеете? When they brought it to Prabhupada, Prabhupada said, it's immoral if it decreases my book distribution, and it's moral if it increases my book distribution. And that was the end of that. Когда Шрила Прабхупада об этом узнал, он сказал: это будет безнравственно, если в том случае, если объемы распространения моих книг сократятся. Если они растут, то это нравственно. Все, конец истории. There was one very powerful book distributor. His name was Tripurari, and he had perfected the art of selling books, and he would use current problems in society, like if there was an energy crisis, then he'd say, these books are going to solve the energy crisis. Why don't you read one? Like that, he was picking up certain social events or
social problems to sell the books. Я помню одного очень могущественного санкиртанщика того времени, Трипурари Прабху. Он просто до мастерства довел вот это искусство распространения книг. Он брал какие-то текущие злободневные проблемы того времени в обществе и с помощью них продвигал книги. Он говорит, например, в то время была проблема энергоснабжения, и он говорил, вот эти книги разрешат проблему энергоснабжения. То есть он использовал разные социальные события, социальные проблемы для того, чтобы проповедовать. So in this way, Tripurari would use certain kinds of techniques to convince people to buy these books. То есть Трипурали использовал самые разные техники для того, чтобы убеждать людей. And so certain devotees, certain leaders were complaining that Tripurari was not being very straightforward about selling the books. You know, he wasn't saying, yeah, these are religious books about God. And they complained, and Tripurari went to Prabhupada and said, they're complaining about my book distribution techniques. И многие преданные тогда лидеры, они критиковали Трипурари за то, что он недостаточно прямолинеен, он неправдиво говорит о том, что это книги религиозные, о Боге. И Трипурари отправился к Шриле Прабхупаде и сказал, что они жалуются. Srila Prabhupada's answer to that was, you are telling white lies and saving these conditioned souls from millions of lifetimes in the hellish planets. Let them complain. he said, by hook or crook, you distribute my book. На что And Шрила that was Прабхупада a famous phrase that Prabhupada said. На что Шрила Прабхупада ответил, что ты говоришь эту ложь во благо им. Тем самым ты спасаешь их от миллионов жизней в адских условиях. Поэтому пусть жалуются. Так или иначе, тем или иным способом нам нужно распространять эти книги. И это стало тогда знаменитой фразой. Of course, because there are so many Christians, very powerful Christian movement in America and Jewish movement, they started to retaliate against our vigorous preaching in America and Canada and Western Europe, so on. И в Америке очень сильное движение христианское, так же, как и сильное движение иудеев. И они стали мстить нам, стали мстить в Америке, в Западной Европе, в Канаде. One very prominent member of the American government, he was a congressman. He said, be careful, these Hare Krishnas are a small group, but they're very powerful and they're very dangerous. Один очень знаменитый госслужащий, конгрессмен, сказал, будьте осторожны с этим движением Харе Кришны. Они маленькие, но очень могущественные и опасные. Prabhupada said, yes, this is a sign of our success, that the demons are becoming, they're becoming perturbed. They're becoming perturbed by our strong preaching. He said, this is a good sign, good symptom. Шрила Прабхупада на это сказал, это хороший признак, это очень хорошо, то, что демоны сбиваются с толку, они начинают беспокоиться о том, насколько мы становимся сильными. At this period of time, in the 70s, the Christians and Jewish organizations, they moved a court case in the Supreme Court in New York against us, against the Hare Krishna movement. They said we're dangerous and we're a threat to people in general. И в то время, в 70-е годы, христиане и иудеи, христианские иудейские организации подали на нас в суд, высший суд Нью-Йорка, в целом на движение Харе Кришна, утверждая, что мы опасны и представляем собой угрозу для общества. So you might think that Srila Prabhupada would have said, okay, perhaps we should, mellow out or,
reduce our strong and vigorous preaching. But Srila Prabhupada said, great opportunity for preaching. Let the judge read all of my books and it'll convince him. Конечно же, можно было бы подумать, что наверняка Шрила Прабхупада бы сказал: хорошо, давайте несколько сбавим темпы, ослабим наш пыл, но Шрила Прабхупада сказал: нет, это прекрасная возможность. Пусть судья прочитает все наши книги, и он будет лично убежден. Now, so we could see Srila Prabhupada was never intimidated. He was constantly like ferocious lion, just out to destroy Kali Yuga. То есть можно видеть, как Шрила Прабхупада, он никогда, его нельзя было запугать ничем. Он был словно разъяренный лев. And we became so empowered by his convictions, we could feel the empowerment that Srila Prabhupada had instilled within us. И мы сами были уполномочены также, мы буквально чувствовали эти полномочия. Шрила Прабхупада внушил нам это, передал их. Many of us were young, we were brahmacharis and brahmacharinis, and we were living in these vans, and we were sleeping on Prabhupada's books, and we're just traveling all over the continent of North America, distributing as many books as we possibly could, daily, on a daily basis. Многие из нас были тогда очень молодыми, брамачари, брамачарини, и мы спали в этих фургонах на книгах Шрилы Прабхупады, распространяя их по всему североамериканскому континенту каждый день. So in conclusion, the court case where they were trying to illegalize the Hare Krishna movement in America, the judge actually made a public statement. He said, in good conscience, I could never condemn this organization as a danger to society. And he had obviously read many of Prabhupada's books to come to that conclusion. В заключении этого судебного дела оно было возбуждено против Харе Кришны для того, чтобы объявить нас незаконным движением, но по решению суда судья сказал, что, будучи в ясном уме, в твердой памяти, я принимаю решение, что это движение никогда не будет опорочено, поскольку оно не представляет из себя опасности для общества. И, очевидно, он прочитал очень много книг Шрилы Прабхупады, прежде чем пришел к такому заключению. Srila Prabhupada would often tell us, you cannot taste the sweetness of victory without a good fight. Шрила Прабхупада часто нам говорил, что невозможно почувствовать вкус победы без хорошей драки, без хорошего сражения. In this way, Srila Prabhupada was so spirited, so enlivened, always energetic, although he was in his 80s, so energetic to spread the mission of Lord Chaitanya. То есть Шрила Прабхупада был настолько всегда одухотворен, оживлен, он был полон энергии, несмотря на то, что ему было уже за 80, он был полон энергии распространять движение Господа Чайтаньи. Around 73 or 74, Srila Prabhupada came down with a heart attack. And as he was released from the hospital, he survived. Devotees were in the elevator with him. Ramaswar was there. And they were saying, Prabhupada, you take some rest. You must take some rest. Don't plan any preaching. And Prabhupada was already planning, did you call this important person and so on. He was prompting them to, encouraging them to arrange preaching programs as they were in the elevator. And they said, Prabhupada, please take rest. You have to rest. You're just coming out of the hospital. В 73-м, в 74-м году Шрилы Прабхупады был сердечный приступ, настолько серьезный, что его положили в больницу. И когда его выписали, то преданные приехали, чтобы забрать его, они едут в лифте спускаются. И Рамешвара Прабху говорит: Шрила Прабхупада, вам нужно отдыхать, пожалуйста, не планируйте сейчас больше никаких проповеднических программ. На что Шрила Прабхупада уже стал говорить: ты позвонил тому-то,
тому высокопоставленному, такому-то высокопоставленному человеку. То есть, другими словами, он побуждал преданных организовывать уже программы. So Prabhupada turned around with a very stern look in his face, almost angrily. He looked at Ramaswamy and he said, "Never take away my right to struggle for Krishna." И на это, когда Рамешвара Прабху все-таки сказал: пожалуйста, отдохните, вам нужно сейчас отдыхать, он очень сурово посмотрел на Рамешвару, практически гневливо, и сказал: никогда не отнимай у меня этого права сражаться за Кришну. One time Srila Prabhupada was in India and with many of his sannyasis, American sannyasis, Westerners. And he was invited to this group of this convention of sadhus. All these yogis and swamis were there, and they were all talking nonsense. Однажды Шрила Прабхупада, когда был в Индии вместе со своими многочисленными американскими западными саньяси, его пригласили в одно собрание садху с вами, которые беседовали о каких-то непонятных вопросах. То, что они говорили, это был нонсенс. So Srila Prabhupada was, in the last days of his life, on the planet, and so he was leaning back. He was feeling, very ill. His body wasn't functioning properly, and he was like this, and these swamis were talking about how everyone is God. Это были уже последние дни Шрилы Прабхупады на этой планете. Он был очень болен, он лежал на своей спине, его тело практически уже не функционировало. А эта группа с вами, они говорили о том, что, как все мы, являемся Богом. And so one Swami made a comment that really, really agitated Srila Prabhupada. A comment like, "Oh, the Krishna is the one in all and the all in one." Some Mayavadi comment the Swami made, and Srila Prabhupada was listening, and he got up like this. And he said, "What did you say?" И один с вами тогда сделал один комментарий. Он сказал, что Кришна — это все, и все — это Кришна, какие-то майявадские идеи. И тогда Шрила Прабхупада привстал и сказал: что ты сказал? And immediately Prabhupada turned into this ferocious lion, and he just started destroying. He just started quoting the Goswamis and the Acharyas, and he just destroyed this foolish Swami, the Mayavad sannyasi. И тут же Шрила Прабхупада превратился в этого свирепого льва, который стал громить это утверждение, цитируя Госвами и наших ачарьев. So when people ask me, "Oh, how was your association with Srila Prabhupada?" At that time, the emphasis was associating with Srila Prabhupada meant serving him and distributing his books. That was my service, many services, but that was not so much emphasis on associating with his body, Bapu, but we were encouraged to associate with his Vani, with his words. И когда люди преданные спрашивают меня, какое было у вас общение со Шрилой Прабхупадой, то в то время, я могу сказать, акцентом было общаться со Шрилой Прабхупадой означало служить ему. И в то время приоритетом было распространение книг. По крайней мере, это было одно из моих самых основных служений, помимо многих других. То есть общение с ним как с телом, с вапу, было менее приоритетно. Вани, его речь, его слова было самым важным. So the temple presidents were very, very diligent to not allow the book distributors and preachers to go to the Mayapur festival every year in the mid-70s. Not to go or to allow to go. Not to go. My temple president would never allow the book distributors to go to the Mayapur Vrindavan festival, although Prabhupada instructed that all the book distributors and preachers should go every year
to recharge their batteries and, you know, reinvigorate themselves with Lord Chaitanya's holy place. И в то время президенты храма делали все возможное для того, чтобы санкиртанщики и проповедники не ездили ежегодно на фестивали в Майяпуре и во Вриндаване. По крайней мере, у меня, в моем случае это было так. Хотя Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы проповедники и санкиртанщики приезжали туда ежегодно для того, чтобы подзарядить свои батарейки, для того, чтобы оживиться, еще больше почувствовать святые места Господа Чайтаньи. In this way, I was personally discouraged and blocked from going to the Mayapur Vrindavan festivals through the great heyday, the great wave of Krishna consciousness in the West, 74, 75, 76, and 77. I was never given the green light to go to Mayapur festivals. То есть мне лично никогда не So, позволяли ездить на фестиваль, скажем, в Майяпуре. Это вот в то время, когда мы были на пике, вот эта волна сознания Кришны, когда было на Западе 74, 5, 6, 7 годы. Мне никогда не позволяли ездить на фестиваль в Майяпуре. Зеленый свет мне не I mean, давали. the book distribution was generating millions and millions and millions of dollars. And it was building the movement in Mayapur, Vrindavan, Mumbai. These are large projects of Srila Prabhupada. So the inclination of the temple presidents to send book distributors to India for a spiritual holiday was out of the question. И в то время мы распространяли книги, и эти книги приносили миллионные доходы в долларовом выражении. И так строилось наше движение в Майяпуре, во Вриндаване, в Мумбаи. Это были крупнейшие проекты Шрилы Прабхупады. Но президенты храмов нам не давали возможности ехать. However, when Prabhupada got very sick in 1977, my temple president in Western Canada finally relented and said, you go in November, he said, here's your ticket, you go and chant for Srila Prabhupada. He's very, very ill. Prabhupada was actually terminally ill at that time. And so that was when I got to go to India for the first time, was November 1977. Когда Шрила Прабхупада очень сильно заболел в 1977 году, то мой президент храма в Западной Канаде, он разрешил мне поехать, он сказал, поезжай, потому что и поспевай там для Шрилы Прабхупады. На самом деле Прабхупада тогда был уже неизлечимо болен. И это был первый раз, когда я посетил Индию в ноябре 1977-го. So Srila Prabhupada was bedridden at the time, and he wasn't having any solid foods. He was merely getting some drops of orange juice to maintain him a little bit. So he was bedridden, and he was translating the 10th canto and giving purports. Шрила Прабхупада был тогда уже прикован к кровати, он не принимал никакой твердой пищи, буквально все, что он принимал, это капельки сока апельсинового сока, чтобы поддержать себя как-то. И он постоянно переводил 10-ю песнь, комментарии. So we were all encouraged to go and chant for Srila Prabhupada and sit with him in his room any time of the day. Of course, not so much at night, but during the day, we're all encouraged to go. And there was constant kirtan for Srila Prabhupada at this time. И нас всех просили воспевать для Шрилы Прабхупады, заходить в его комнату. Мы могли находиться там постоянно, ну, за исключением ночи, конечно, и постоянно не смолкал киртан тогда. So at that time, I spent a lot of time with Srila Prabhupada. And then Prabhupada left this world around 7 p.m. on November 14th, 1977. В то время я очень много времени провел со Шрилой Прабхупадой. И затем Шрила Прабхупада оставил этот мир примерно в 7 вечера 14 ноября 1977 года. Of course, all of us were going through a lot of emotional disarray, tension. And
around 7:30, the leader who was in charge of building Srila Prabhupada's Samadhi, we had to dig a large hole. He was asking devotees, could you help dig Prabhupada's Samadhi? It was very sandy area. Raman Reti is very sandy. And no one wanted to do it. All the sannyasis were saying they were tired. So many devotees were declining. And the leader, my GBC, he was having a very difficult time getting devotees to volunteer to dig Srila Prabhupada's Samadhi, which had to be dug by 6 o'clock the next morning. Конечно же, мы все были эмоционально раздавлены, было огромное эмоциональное напряжение. И примерно в 7:30 вечера лидер этого храма, он попросил вырыть самадхи, нужно было вырыть глубокую яму. И он попросил, обратился к саньяси, а почва там очень песчаная. Раман Рети — это территория очень песчаной почвы. И никто не вызвался. Саньяси говорили, что они устали, многие отказывались. И мой GBC, вот этот лидер, который всех просил, ему было очень сложно найти желающих, а вырыть самадхи нужно было до 6 утра следующего дня. So being very enthusiastic brahmachari, myself and my godbrother from Washington, Abhinanda, we volunteered, and the two of us spent the whole night digging Srila Prabhupada's Samadhi. That was our final service to Srila Prabhupada's Vapu. So we dug Prabhupada's Samadhi, and it took us about 10-11 hours. Будучи энтузиастичным брамачари, я и мой духовный брат из Вашингтона, Абхинанда, вызвались, и мы всю ночь копали самадхи. Это было наше последнее служение вапу Шрилы Прабхупады. Мы потратили на это примерно 10-11 часов. Of course, the appearance and disappearance of the great devotees is both very auspicious. We always celebrate the appearance and disappearance of all the great acharyas, all the great devotees. So it was, for me, it was a benediction by Srila Prabhupada that I could do this service for him at his last day on this planet. И, конечно же, мы отмечаем, мы празднуем как явление, так и уход, и то, и другое благоприятно. Мы празднуем явление и уход наших ачарьев и великих преданных. И для меня это было очень большое благоприятное служение, которое я совершил в последний день пребывания моего духовного учителя на этой планете. So these are some memories I have of the movement when it was growing in the West. It was just a very proliferating movement. It was every day in America and Europe, Western Europe, people were joining on a daily basis in these parts of the world. Thousands were joining Prabhupada. Таковы мои воспоминания о нашем движении, как оно распространялось на Западе, оно росло, процветало в Западной Европе, в Америке. Каждый день присоединялись люди, тысячами присоединялись к Шриле Прабхупаде. I mean, we'd be very disappointed if every week someone didn't join wherever we were in a temple. We'd be very disappointed. Если кто-то не присоединялся к нашему храму в течение целой недели, это нас очень обескураживало и разочаровывало. So, of course, Prabhupada has created a great miracle of establishing the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And it was not without a great struggle, a great fight, and we will continue to struggle and fight for Srila Prabhupada's mission and for pleasing Srila Prabhupada wherever we are. Конечно же, Шрила Прабхупада — это тот, кто создал это великое чудо, это движение Санкиртаны Господа Чайтаньи. И, конечно же, не обошлось без трудностей и без сражений. И мы будем продолжать сражаться за эту миссию Шрилы Прабхупады, для того, чтобы порадовать его, где бы мы ни находились. One time in New Vrindavan, where we built the palace, Prabhupada Palace, famous place,
we were commissioned by the leader there to take these, to dig into this hill to make the foundation for the palace. It's a large hill in New Vrindavan. Однажды в Новом Вриндаване, когда мы строили этот знаменитый дворец Шрилы Прабхупады, то лидер того храма, он попросил нам вырыть для фундамент под холмом, а фундамент был очень большой. But what we discovered was, devotees discovered, was that the entire hill was made of solid granite, and we couldn't penetrate at even like 1 foot to put in the foundation. Но что мы обнаружили там, это то, что весь холм был сделан из мощного гранита, и мы не могли вырыть даже 1 метра вглубь. So then they wrote to Prabhupada and said, Prabhupada, we're trying to build you this nice home where you can come and stay. But we found that this hill is made of granite, and we're struggling with that. Тогда они написали Шриле Прабхупаде, что Шрила Прабхупада, мы хотим вам построить этот прекрасный дом, чтобы вы могли приезжать и жить здесь. Но этот холм здесь, он полностью состоит из чистого гранита. So Srila Prabhupada wrote back and said, don't worry, Krishna will help you. Krishna always helps his struggling devotees. На что Шрила Прабхупада сказал, не переживайте, Кришна вам поможет. Кришна всегда помогает своим преданным в трудности. So a few nights later, there was a massive storm, and lightning struck the hill and broke the granite into little pieces of large rocks, not small rock, but it broke that granite into smaller rocks, which we could remove from the hill. Несколько дней спустя там, в той местности, произошел огромный шторм, и молния пробила этот холм и раскрошила этот холм на большие глыбы гранита, которые мы могли удалить, убрать. So when we're enthusiastically trying to serve Srila Prabhupada and Lord Chaitanya's mission, so many windows and doors open for us to engage in this great struggle, this great mission. Когда мы энтузиастично пытались служить Шриле Прабхупаде, то столько дверей и окон открывалось для того, чтобы мы могли это делать ради миссии. This is one example. Это всего лишь один из примеров. So thank you very much. It's been over an hour, and I can open up for some comments or questions. Спасибо вам большое. Мы уже с вами общаемся в течение более часа. Если есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста. Quite a few devotees are listening in on this Zoom talk. Здесь вот я в комнате Zoom вижу достаточно много преданных. Харе Кришна. If you have, yeah. Харе Кришна, Крипанитхи Прабху, спасибо вам большое за такую живую катху о Шриле Прабхупаде. Hare Krishna, Dear Kripanithi Prabhu, thank you so much for such a lively Katha about Srila Prabhupada. Для нас очень большая удача видеться с вами даже через Zoom. Мы очень надеемся, что это не последний раз. It's such a fortune for us to associate with yourself even through Zoom. We do hope it's not going to be the last time we're associated with yourself. Thank you. У нас такой вопрос. Вот у Сатварупы Даса Госвами есть много книг с воспоминаниями о Шриле Прабхупаде. Our question is, Satsvarupa Das Goswami has many books with remembrances about Srila Prabhupada, with memories about him. И он часто говорит в них о том, что для нас очень важно поддерживать живые отношения со Шрилой Прабхупадой. In those books, he keeps saying that it's very important for us to maintain, to keep our association with Srila Prabhupada alive. И как это можно реализовать на практике, чтобы наши отношения со Шрилой Прабхупадой были живыми, мы его действительно радовали, и также как мы можем
не просто служить его наставлениям, а строить свою жизнь вокруг его наставлений. How can we realize it? How can we implement it? How can we develop our life in such a way that we don't just know instructions of Srila Prabhupada, but we follow those instructions, we live according to those instructions, so that we could make Srila Prabhupada pleased and joyful. Yes, well, our life runs on two rails. One rail is sadhana or Pancharitratriki Vidhi, or the temple activities in the ashram. Rise early before dawn, attend Mangalarti, Tulsi Puja, worship of Tulsi, chant good rounds. That's one rail. The other rail is Prabhupada always emphasized that we must help the fallen conditioned souls who are doomed. Their future is very dark because they are committing all kinds of sinful activities. Their future is very dark, and their future is 99% probability of taking a lower birth, lower than a human being. Наша жизнь с вами, она движется, мы движемся по нашей жизни на двух рельсах. Первая рельса — это наша садхана, панчаратрика витхи, это наша деятельность храмовая. Мы встаем до восхода солнца, мы проводим мангаларати, туласи пуджу, качественные, внимательные круги и джапы. А вторая рельса — это то, что Шрила Прабхупада всегда подчеркивал. Это проповедь падшим обусловленным душам, которые обречены. Их будущее очень печально, потому что они совершают очень много грехов. И на 99% их будущее — это будущее в низших формах жизни ниже человеческой. Srila Prabhupada once said that his god brothers were sitting in Mayapur chanting Nish Nish Hari Hari and eating rice. And they failed to recognize his empowerment by Lord Chaitanya to spread this movement all over the world. They're simply sitting and they're... Шрила Прабхупада однажды сказал, что его духовные братья сидят там в Майяпуре и повторяют ниш-ниш, хари-хари, и просто кушают рис. И они абсолютно не признают важности миссии Шрилы Прабхупады, важности распространения этой миссии. So we have to become very Krishna conscious, very strict, and then we have to distribute this mercy to everyone. It is their only hope in life, future incarnations. Поэтому мы должны стать очень сознающими Кришну, очень строгими в этом и распространять эту милость, потому что эта милость является единственной надеждой живых существ на то, чтобы иметь будущее, в будущем воплощении иметь какое-то более светлое будущее. I mean, in the second chapter of Anjalila, Haridas Thakur tells Lord Chaitanya that even if someone who is mocking the Hare Krishnas, if he says, "Oh, Hare Krishna, they're so foolish," when he says Hare Krishna, at that moment he becomes free of all sinful reactions for millions and millions of lifetimes, more than he could ever commit. So this is the power of the holy name given by Srila Prabhupada. Во второй главе Антилилы Харидас Такур говорит Господу Чайтанье: даже если кто-то насмехается, высмеивает Хари Кришна, просто говорит: о, эти Хари Кришна, такие глупцы, от одного вот этого слова Хари Кришна он освобождается от стольких последствий, стольких грехов, совершенных за миллионы жизней. Таково могущество святого имени, которое дал нам Шрила Прабхупада. Prabhupada is handing down this Maha Mantra, which was handed to him by his spiritual master, and in a broken line of masters from Lord Chaitanya, from God himself. So this mantra in its pure form is being distributed to the entire world, and we have to stay under the protection of Srila Prabhupada's lotus feet.
Шрила Прабхупада дал нам эту махамантру, которую ему, в свою очередь, дал его духовный учитель в рамках этой непрерывающейся цепи ученической преемственности, которая берет начало от Господа Чайтаньи, самого Господа. То есть нам дана вот эта чистая форма святого имени, которая дана всему миру на самом деле. Поэтому очень важно оставаться под защитой лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada once said, ISKCON is my body. It's non-different from me. He said the BBT is my heartbeat and the books are my blood. So we have to take shelter of Srila Prabhupada this way. Шрила Прабхупада однажды сказал, что ИСКОН — это мое тело, оно не отлично от меня. BBT — это биение моего сердца, а мои книги — это моя кровь. Вот таким образом мы можем принимать прибежище у Шрилы Прабхупады. Jai Srila Prabhupada. We have to try to help every day, try to give Krishna consciousness to at least to one person, at least one every day. Нам нужно пытаться помогать как минимум одному человеку стать сознающим Кришну в день. Как минимум одному. Thank you. Спасибо. Спасибо большое. Thank you У so нас much. есть, у нас есть еще пара вопросов в чате. Так. Майпурешвари Радха, у вас есть возможность его открыть? Чат? Да. Да. Сейчас. В Zoom. Угу. Вижу. Вот здесь есть Карпура Манджари. Да? Вот этот? Угу. Карпура Манджари, Хари Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Я хотела задать вопрос, чем связано, что движение Хари Кришна стремительно распространялось ранее и имело большую популярность в обществе. Сейчас не так популярно, а популярен ислам. Конечно, я понимаю, что присутствие Шрилы Прабхупады сказывалось. А есть другие причины, которые Прабху видит? Спасибо за ответ. Хари Кришна, Карпура Манджари is asking, Хари Кришна, please accept my obeisances. My question is, how come the Hare Krishna movement was vigorously distributing earlier, and it was very popular in the society? However, these days, Islam seems to be more popular. Of course, I do realize that the very presence of Srila Prabhupada was very profound and prominent, and it had its effect, its impact. Do you see, Kripanidhi Prabhu, do you see any other reasons behind that? Thank you for your reply in advance. Well, the movement is very young. And also, Prabhupada said, devotional service is not easy. He said, we're just like a store with diamonds. Very few people can afford to buy diamonds. Prabhupada said a very small percentage of the population will become Krishna conscious. But even if 1% becomes Krishna conscious, he said it can influence the entire world. So these are statements of Prabhupada. Of course, you admitted that Prabhupada's presence was very, very powerful. And that's undebatable. Unarguably, Srila Prabhupada's presence was extremely powerful. And people who were given leadership positions were very well protected in Srila Prabhupada's presence against Maya. So the movement is going through growing pains, but we still see people, especially in Eastern Europe, Russia, China, various places, that people are joining in large numbers. So we have to be optimistic that Lord Chaitanya Mahaprabhu is slowly but surely going to spread this movement. And Prabhupada once said in one of his purports, I May I think it's in the translate, please? third May I canto. translate, otherwise I will lose it. Sorry. Понимаете, наше движение очень молодо. И Шрила Прабхупада сказал, что преданное служение, оно на самом деле непростое, нелегкое дело.
наш ИСККОН, он предлагает, это все равно, что магазин с бриллиантами. Не каждому по карману бриллианты, поэтому очень маленькая часть населения примет сознание Кришны. Но даже если это сделает 1% населения, то вся картина мира изменится кардинально. И, конечно, как вы верно отметили, само присутствие Шрилы Прабхупады, оно было настолько могущественно, оно привносило такое влияние, несомненно. И люди тогда, лидеры в нашем движении, преданные, в присутствии Шрилы Прабхупады, они чувствовали огромную защиту от Майи. Но сегодня, в наши дни, наше движение, тем не менее, распространяется, особенно в Восточной Европе, в России, в Китае. Очень много людей присоединяется. Поэтому нам нужно быть оптимистично настроенными в том, что Господь Чайтанья Махапрабху, он медленно, но верно распространяет и распространит свое движение повсеместно. I was going to say after that, sorry for being so long. So Srila Prabhupada says in the purport about Dhruva Maharaj, that Dhruva Maharaj is such a great devotee, a disciple of Narada Muni. He was able to suffocate the entire universe, we know, and Lord Brahma had to come to him. And Krishna appeared before him. Prabhupada prays that some of his disciples, at least one of his disciples, can become as powerful as Dhruva Maharaj. So that we're hoping that some of Prabhupada's disciples become very much empowered to really spread this movement to the next level, to take it to the next level where, you know, the entire world will be drowned in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада комментировал, говоря, что Друва Махарадж, он великий преданный ученик Нарды Муни, он заставил весь мир задыхаться в прямом смысле настолько, что сам Брахма должен был явиться перед ним, и сам Господь Кришна явился перед ним. То есть если как минимум один ученик в этом движении станет подобен Друве Махараджу, то это наша надежда. Кто-то обязательно будет уполномочен настолько, насколько был уполномочен Друва Махарадж. И тогда наше движение будет выведено на качественно новый уровень, который позволит весь мир затопить сознанием Кришны. So we have to go on with great optimism and conviction. Utsahan Nishchaya there yet. Convinced and confident in Lord Chaitanya's prediction. То есть мы должны с That вами we have to do. продолжать. Мы должны продолжать с огромным оптимизмом и убежденностью. Утсахан Нишчаят Харьят. The attempts of the materialistic people in the world to attain some kind of perfection and happiness, we know that that is not possible. And all these attempts will come to chaos and destruction with their advanced technologies. So we know that the future is that Krishna consciousness is the medicine for the age, is the medicine for all human beings here on this planet. Попытки материалистичных людей достичь этого мира, достичь совершенства и счастья, мы знаем, что эти попытки тщетны, потому что такое счастье невозможно. К чему приведут такие попытки? Это только к хаосу и разрушению с помощью всех этих продвинутых технологий. То есть сознание Кришны, Хари Кришна, является единственным лекарством абсолютно для всех людей этого мира. We simply have to keep soldiering on, as they say, soldier on in this battle against Kali Yuga. То есть нам нужно продолжать воевать, участвовать в этой битве в Кали-югу. It's not easy. There are many dangers on the royal road to perfection. So we have to be very careful, very diligent, and very humble. Prabhupada always asks us, please be humble, please be humble. Поэтому мы должны... Это непростой путь, и по пути на этом пути очень много опасностей. Это царская дорога к совершенству, она полна опасностей, поэтому нужно быть очень усердными, осторожными и смиренными. Это то, о чем Шрила Прабхупада постоянно просил нас. Пожалуйста, будьте смиренными.
Hare Krishna. Следующий Спасибо. вопрос. Наше выделенное время, к сожалению, подошло к концу. Вот. Мы объявляли, что катха до 9:45. Вот, поэтому, если преданные не против, мы бы подвели бы под этим замечательным вопросом черту. Unfortunately, Kripaniti Prabhu, we ran out of time. And Yes. although we have questions, still we have questions. And if devotees don't mind, we would like to pause here. Но также мы напишем вам. Thank you very much. Спасибо вам огромное. Thank you so much for your service, for your realization, Kripaniti Prabhu. It's a big bless for us. And we send you our questions, okay? Maybe if it's possible, if you have time, after you can answer, and we send to devotees in our chat. In this chat, we are reading books, Srila Prabhupada every day, and make Krishna Katha also. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Please go ahead. Hare Krishna. Дорогие преданные, спасибо вам большое. Спасибо моей Пурешваре Матаджи за перевод. Для нас большая удача. Спасибо, что поддержали нас. Мы будем надеяться, что еще выйдем на связь. Харе Кришна. Спасибо вам большое за такую возможность. Спасибо. Спасибо большое, дорогие организаторы. Харе Кришна. До встречи. Замечательный день. Харе Запись будет Кришна, в всех нашем с чате. праздником. Да. Запись будет в нашем чате «Духовный воин». Пожалуйста, Андрей, скинь ссылку на чаты, на наши, на все. Пусть преданные знают, где искать запись и где читать книги Шрилы Прабхупады вместе с нами. Если им это интересно, изучать Кришну. И общаться со старшим преданным. Харе Кришна, до скорых встреч.